Hello， 我是印尼小小 Natasha， 现在我很紧张，因为呢，我就连普通的车驾可能都 start 不错啊，还要我 drift， 我很感激哦。可以的，你可以的。可以，麦克讲可以，我就可以。可以，等下你还有一个小小的 challenge 啊，可以 share 一下什么 challenge？等下我要等 Elaine 在 drift 的时候，然后我就在隔壁涂口红，不知等下会不会变 Joker。But 不要忘记还有多一个，就是等下 Elaine 要教你怎么样 donut 哦。donut 就是那转圈圈哈，对然后猫眼那个。OK。Hi guys. Hello. Hi Michael. Hi. So, What's your name? I'm Elaine. Yeah. Orang Keke. Yeah. Sabahan. Today I'm going to teach Natasha, Yeah. the MyFM radio announcer, how to drift. So I'm gonna teach her do donut. Yeah. So donut is basically the number one skill to learn for drifting, and that is the most important skill to start off. And today we're gonna use this drift machine, 180SX, Nissan 180SX, powered with SR20 that engine. So after I teach her drift, we're gonna have a challenge for her. Putting on lipsticks while I drift. Yeah. Second gear. Let's see the result. Whether she has a pretty face like a Betty Boop face or Joker face. Alright. Let's see you guys later. OK 啊 OK 啊，可以吗？ OK 啊有没有？ ，perfect。哇！你还讲没？我以为我查到很准哦。很准。很准，我查到很你有准。出现了吗？啊我明明就照着这样来查了哦。 ，OK OK。所以你觉得你的挑战是成功失败的？成功啊！我有查满吗？美不美？牙姐是正了。我问一下看，我问一下看美不美？美不美？美不美？OK 啦 OK 啦，可以啦可以啦可以啦可以啦。不容易啊！不容易啊可以查到这样就很好了啦。你问一下 Elaine。其实它是算很好了，pass 了的咯。只是出一点点罢了。这么一点点嘛。平常是OK 了的。可能Elaine查的话会 perfect。有可能，他习惯了那个摇滚。不查 lipstick 了。
Michael has become the sweeper since he also always promoting that he helped the tenant to sweep floor. Now, now he's even worse. Sweep the what do you call this? The track. Because I want to sell the tag, y'all.